Panchatattvajayo 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 Panchatattvayo Nitai Gaura Haribol 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 Nitai Gaura Haribol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Dev Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Sila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Sri Radha Madhava ki jai Panchatattva ki jai Srila Prabhupada ki jai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudirayat Sri Chaitanya Manovistam Tapitanya Navutale Svayam Rupa Kadamayam Dadativa Padam Tikam Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Taruya Chakri Pasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare We continue with the lecture of Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32. Entanglement in fruitive activities. So we read today the text 20. It's okay? శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 32 కర్మబంధనము శ్లోకం సంఖ్య 20. Start by words in Sanskrit. Sakshi Nena నేనా Patha తా Aryamnaha అర్యన్మః
Pitrilokam పితృలోకం Prajanti వ్రజంతి Te తే Prajam Anu Prajayante Smasana Anta Kriya Kritaha Dakshinena Pataryamna Pitrilokam Prajanti Te Prajamano Prajayante Majanana Kriya Kritam Dakshinena Pataryamna Pitriloka Vrajanti Te Prajamano Prajayante Smajananta Kriya Kritam Dakshinena Pataryamna దక్షిణేన పధార్యన్మః Pitriloka Vrajanti Te పితృలోకం వ్రజంతి తే Prajamano Prajayante ప్రజమను ప్రజాయంతే Majananta Kriya Kritam మానాంతక్రియా Dakshinena Sutar దక్షిణ Partha by the path పథము ద్వారా Aryamanaha of the sun సూర్యుని Pitrilokam to Pitrilok పితృలోకమునకు Brajanti go చేరుదురు Te they వారు Brajam their families వారి వంశములు Anu along with కూడా Prajayante they take birth జన్మింతురు Smajana the crematorium శ్మశానము Anta to the end చివరి వరకు Kriya fruitive activities కామ్యకర్మలు Kritaha performing మునరించుచు Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Such materialistic persons are allowed to go to the planet called Pitriloka by the southern course of the sun. But they again come back to this planet and take birth in their own families, beginning again to the same fruitive activity from birth to the end of life. భావము భాష్యం ఇచ్చినది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము అట్టి లౌకికులు దక్షిణాయనమున పితృలోకమును చేరుదురు. అయినను ఈ లోకమునికే తిరిగి వచ్చి తమ వంశమునందు జన్మించి ఆజన్మాంతము అవే కామ్యకర్మలను నునరింతురు. Purport. The Bhagavad Gita, 9th chapter, verse 21, it is stated that such persons are elevated to the higher planetary system. భాష్యము అటువంటి కామ్యకర్మరతులు ఉన్నత లోకములకు చేరుదురని భగవద్గీత 9:21 యందు తెలుపబడినది. As soon as their lifetime of fruitive activity are finished, they return to this planet and they go up and come down.
తమ కామ్యకర్మ ఫలము పూర్తయినంతనే వారు ఈ లోకములకు తిరిగి వత్తురు. Those who are elevated to the higher planet again come back into the same family for which they had too much attachment. They are born and the fruitive activities continue again until the end of life. ఆ విధముగా వారు పైకి క్రిందకు తిరుగాడుచుండుదురు. ఉన్నత లోకములకేగిన వారు తిరిగి తమ పూర్వపు వంశమునందే జన్మింతురు. There are different prescribed rituals from birth until the end of life, and they are very much attached to such activity. జన్మ పిదప చివరి వరకు వారి కామ్యకర్మలు కొనసాగగలవు. జన్మ మొదలుకొని మరణం వరకు గల వివిధ కర్మల ఎడ వారు తీవ్రమగు ఆసక్తిని కలిగియుండుదురు. Yeah. So material desire is a product of the interaction of the 24 elements. The material desire. భౌతికమైన కోరికలు అనేది ఈ 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారా ఉద్భవిస్తుంది. So from where come this material desire? From the interaction of the 24 elements. ఈ భౌతికమైన కోరికలు ఈ 24 భౌతిక పదార్థముల యొక్క కలయిక నుండి ఉద్భవిస్తుంది. One can say the material desire coming from mind. ఎవరైనా చెప్పవచ్చు ఈ భౌతికమైన కోరికలు అనేవి మనస్సు నుంచి వస్తున్నాయి అని. But this not complete explained like that because the mind is not alone. ఎందుకంటే అది పూర్తిగా సత్యం కాదు. ఎందుకంటే మనస్సు అనేది తనంతకు తాను పని చేయదు, అది సొంతంగా లేదు. The sense perceives something and the mind want that. The mind desire that. ఇంద్రియాలు ఏదైనా విషయాన్ని గ్రహిస్తాయి, ఇంకా మనసు ఆ ఇంద్రియ విషయాలని కోరుకుంటుంది. So it's correct to explain to say the material desire come for the interaction of the 24 elements. కాబట్టి సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఈ భౌతికమైన కోరికలు అనేవి 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారా ఉద్భవిస్తాయి. For this, Srila Prabhupada explained the activity of the being. The activity of the being. ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నారు జీవుడి యొక్క కార్యాలు is combination between the supreme wind with the 24 element. భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారా ఈ జీవుడు అనేది కార్యాలు నిర్వహిస్తుంటాడు. Is clear this point? It's clear. It's clear. Yeah, the activity of the being జీవుడి యొక్క కార్యాలు is a combination between the supreme wind with the interaction of the 24 element. భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు ఈ 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారానే జరుగుతాయి. I remember last year we spoke here about this point. The soul do nothing. గత సంవత్సరము ఇక్కడ మనము చర్చించాము ఈ విషయం గురించి, ఆత్మ ఏమీ చెయ్యదు అని. Sometimes devotees have difficulty to understand that the soul do nothing. కొన్నిసార్లు భక్తులకి ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది, ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు అనేది. I remember one time I touched this argument in Chaupati Mandir there in Mumbai. ఒకసారి నేను ఇదే విషయాన్ని చౌపాటి మందిరం ముంబైలో ఈ విషయాన్ని చర్చించాను, ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు అనే విషయం. And the young devotees asked question about this point because it was not easy to understand.
ఇంకా అక్కడ ఉన్న యువ భక్తులు the soul do nothing. ఈ విషయం పైన ప్రశ్నలు అడిగారు. వాళ్ళకి అర్థం అవడం కష్టంగా అయింది. And after this class, this argument appear in YouTube. తర్వాత One devotee puts in YouTube this class. అక్కడ ప్రవచనం ఇచ్చిన తర్వాత భక్తులు దాన్ని యూట్యూబ్లో పెట్టారు ఆ ప్రవచనాన్ని. And the title was, "Who is the doer?" ఆ యూట్యూబ్లో పెట్టిన వీడియో యొక్క శీర్షిక ఉంది, కర్త ఎవరు అని. So then that means they don't understand. దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ విషయం అర్థం కాలేదని. So for this, Prabhupada say the doer, the activity of the being is combination between the supreme whim with the 24 elements. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, జీవుడి యొక్క కార్యాలు అనేవి భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు 24 పదార్థాల యొక్క కలయిక వల్లనే జరుగుతాయని. The Bhagavati say the passive performer, when she speak about the being, the soul, the activity of the soul, is a passive performer. ఆత్మ అనేది అది పాసివ్ అంటే Passive performer. Passive means do nothing. న్యూనమైన కర్తగా భావించబడుతుంది ఆత్మ అనేది. And performer is completely opposite, passive performer. For that, sometimes devotees have difficulty to understand this point. నిజమైన కర్తకి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉండడం న్యూనమైన కర్త అంటే. In the Bhagavad Gita 18, chapter 18, text 14, there we read the place of the action, the body, the performer, the various sense, the many different kind of endeavor, and ultimately the super soul. That are the 5 factors of action. భగవద్గీత అధ్యాయం 18, భగవద్గీత యథాతథము అధ్యాయం 18, శ్లోకం సంఖ్య 14 యొక్క భావము, కార్యస్థానము బ్రాకెట్లో దేహము, తర్వాత కర్త, వివిధ ఇంద్రియములు, వివిధ రకములైన యత్నములు, చివరికి పరమాత్ముడు అనేవి కార్యములోని 5 అంశములై ఉండెను. In the last 2 lines of the purport, Srila Prabhupada say, everything is dependent on the supreme will, the super soul, the supreme personality of Godhead. The last 2 lines. దివ్య సంకల్పము పరమాత్మ దేవదేవుని పైననే సమస్తము ఆధారపడి ఉండును. So one can say the activity of the soul is combination of the supreme will with the interaction of the 24 element. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం చెప్పవచ్చు, భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు ఈ 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారానే జీవుడి కార్యాలు అనేవి జరుగుతాయి. For that Krishna says the soul do nothing. అందుకని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు అని. Because the soul is passive performer. ఎందుకంటే ఆత్మ అనేది న్యూనమైన కర్త. You see in this text of Bhagavad Gita on the 3rd line, the purport of Srila Prabhupada, the doer appear being caught. The doer being caught.
Third line, Maharaj. The doer Okay. in the third line is being caught. Maybe Okay. దేహంలోని ఆత్మ కర్మ ఫలములను సమకూర్చుట కొరకై no, the doer. కర్త అనే పదము ఇక్కడ కోట్లో ఉంది. The doer is being caught. That means the doer do nothing. అంటే దాని అర్థము కర్త ఏమి చేయట్లేదు అని. So for that, sometimes devotees have difficulty because during all life you think I do that, but in reality you don't do nothing. ఇది అందుకే భక్తులకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. పూర్తి జీవితము మనం అనుకుంటూ ఉంటాము, నేను అది చేస్తున్నాను, నేను ఇది చేస్తున్నాను, కానీ నిజానికి మనం ఏమీ చేయట్లేదు. Your activity is combination of the supreme will with the interaction of the 24 elements. మీ కార్యాలు అనేవి భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారా జరుగుతున్నాయి. When we understand this point, when we realize this point, we feel more free of false ego. ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకుంటామో, సాక్షాత్కారం పొందుతామో, అప్పుడు మనము మిథ్యాహంకారం నుంచి విముక్తులైనట్లు మనకు ఆ భావన and we appreciate more and more the mercy of the Lord. అప్పుడు మనం భగవంతుడి యొక్క కృపని ఎక్కువగా మనము అభినందించగలుగుతాము. Because everything is by the mercy of the supreme whim. ఎందుకంటే ఏది జరిగినా కూడా అది భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారానే జరుగుతుంది. In combination with the 24 elements. మరియు 24 పదార్థముల యొక్క కలయికతోటి. Yeah. But we speak according with our eyes see. కానీ మనము మన కంటికి కనిపించే అదే స్థాయిలో మనం మాట్లాడుతుంటాము. Material eyes don't see the essence. భౌతిక కళ్ళకి నిజమైన సారం అనేది కనిపించదు. The sense is Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdyate. ఈ సారం ఏమిటంటే బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దయే. But the eyes cannot see that. కానీ భౌతికమైన కళ్ళు దాన్ని చూడలేవు. We speak according what our eyes see. మన కంటికి మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ స్థాయిలోనే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. This devotee do very good kirtan. మనం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు, ఈ భక్తుడు చాలా మంచి కీర్తన చేశాడు అని. But in reality he do nothing. కానీ నిజానికి ఆయన ఏమి చేయలేదు. Then the devotees have sometimes difficulty to understand this passive performer. భక్తులకి ఇది అర్థం చేసుకోవడం. The devotee do nothing. There is the mercy of the Lord in combination with the 24 elements. భక్తులకి ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. భక్తుడు ఏమి చేయట్లేదు, అది ఏం చేసినా కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప మరియు 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. Who do the kirtan is a body. ఎవరైతే కీర్తన చేస్తున్నారో అది శరీరము, ఆత్మ కాదు. The soul maintain alive the body. కానీ ఆత్మ అనేది ఆ శరీరానికి జీవాన్ని పోస్తుంది. Krishna explains something about chapter 13. కృష్ణుడు 13వ అధ్యాయంలో ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు. Slok 30. Bhagavad Gita, chapter 13, slok 30. భగవద్గీత యథాతథము అధ్యాయం 13 శ్లోకం సంఖ్య 30. Prakritaya chakarmani kriyamanani sarvasaha yaha pasyat
Pasyati tatmanam akartaram cha pasyati. One who can see the all activity are performed by the body, who is created of material nature, and see that the self do nothing, actually see. భౌతిక ప్రకృతిచే తయారు చేయబడిన దేహము చేతనే సమస్త కర్మలు చేయబడుచున్నవని మరియు తాను అకర్తనని చూడగలిగేవాడు యథార్థముగా దర్శించువాడగును. The body acts by influence of guna. శరీరము త్రిగుణాలచే ప్రభావితం చెంది కార్యాలు ఉనరిస్తున్నది. So you do nice kirtan down the influence of sattva guna. మీరు ఒకవేళ మంచి కీర్తన చేయగలుగుతున్నారంటే అది సత్వగుణం ప్రభావం చేత. But this is by the supreme whim. కానీ అది భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుంది. In the same chapter, slok 32. అదే అధ్యాయము శ్లోకం సంఖ్య 32. Anaditvam nirgunatvat paramatmyam avyayaha sarirastopi kaunteya nakaroti nalipyate. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the mood of nature, despite contact with the material body. Oh Arjuna, the soul neither do anything, not is untangled. ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగా, నిత్యమైనదిగా, త్రిగుణాతీతమైనదిగా దర్శించుదురు. అట్టి భౌతిక దేహముతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను ఆత్మ కర్మనునరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. But we have a habit from children age to see I do, I will do, can I do? Ma, can I do? The children ask, Ma, can I do that? కానీ మనము చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఈ అలవాటు ఉంది. And the mother say, yes, you can do. మనము ఇది చేస్తున్నాము, అది చేస్తున్నాము అని భావిస్తుంటాము. ఇంకా తల్లిని అడుగుతుంటాము, ఇది నేను చేయొచ్చా అంటే తల్లి అనుమతిస్తుంది, నువ్వు ఇది చేయొచ్చు. This is about body. కానీ ఇదంతా కూడా శరీరం స్థాయిలో ఉంది. But there is in the Vedanta, there is one quotation, even if the soul do nothing, you are responsible of your situation. వేదాంత సూత్రాల్లో ఒక శ్లోకం ఉంది. అంటే ఆత్మ ఏమి చేయనప్పటికీ మనము ఆ కార్యాలన్నిటికీ మనమే బాధ్యులము. Because if we are in this material world, is not by the whim of Krishna. ఎందుకంటే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే అది భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు కాదు. In the spiritual world, there is not duality, there is not aversion. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ద్వంద్వం అనేది లేదు, ఇంకా ఏది నచ్చకపోవడం అంటూ ఏది లేదు. Can I have the Bhagavatam chapter 4 canto? Bhagavatam. Chapter 28. 4th canto, 28. 4 canto, chapter 28. 53. There, in this slok, by this slok we understand when the living entity in the spiritual world
want to imitate Krishna or want to become Krishna, 4వ స్కందము 28వ అధ్యాయము 53వ శ్లోకంలో, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే జీవుడు కృష్ణుని అనుకరించాలని ప్రయత్నిస్తాడో, by this idea he created consciousness of duality. ఈ ఆలోచన ద్వారా జీవుడు ద్వంద్వము అనే చైతన్యాన్ని సృష్టించుకుంటాడు. 53. And by this consciousness of duality, he don't want to serve anymore Krishna. ఈ ద్వంద్వ చైతన్యము కలిగినందుకు, he hate to serve Krishna. ఈ ద్వంద్వ చైతన్యము కలిగినందుకు కృష్ణుడి సేవ పట్ల నిరాసక్తి చెందుతాడు, కృష్ణుడి సేవ పట్ల అసహ్యించుకుంటాడు. And by this consciousness of duality, he follow down. 4:28-53. 4:28-53. On the purport, Srila Prabhupada explained, the natural position of the living entity is to serve the Lord in a transcendental loving attitude. 4:28-53 భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, జీవుడి యొక్క నిజస్థితి కృష్ణుడికి దివ్యమైన ప్రేమయుత భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉండడం. So when the living entity want to become Krishna himself or imitate Krishna, he fall down into the material world. కానీ జీవుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడిలాగా అవ్వాలనుకుంటాడో, లేకుంటే కృష్ణుడిని అనుకరించాలనుకుంటాడో, అప్పుడు జీవుడు పతనం చెంది భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి వస్తాడు. Since Krishna is the Supreme Father, his affection for the living entity is eternal. పరమపితుడు అయిన కృష్ణుడు జీవుడి పట్ల కరుణ కలిగి ఉంటాడు. When the living entity fall down into the material world, the Supreme Lord, through his Svansa expansion, Paramatma, keep company with the living entity. In this way, the living entity may someday return home, back to Godhead. ఎప్పుడైతే జీవుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి పతనం చెందుతాడో, భగవంతుడు తన స్వాంశ రూపమైన పరమాత్ముడి రూపంలో జీవుడితోటే సహజీవనంగా ఉంటాడు. ఏదైతే ఆశతో ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా జీవుడు తిరిగి మళ్ళీ భగవద్ధామంకి చేరుతాడు అనే ఆశతో. So for that, even if the soul do nothing, we are responsible of our situation. కాబట్టి ఆత్మ ఏమీ చేయనప్పటికీ మనం చేసే కర్మలకి మనమే బాధ్యులము. Because we created the consciousness of duality. ఎందుకంటే మనమే ఈ ద్వంద్వ చైతన్యము సృష్టికి మనమే కారణం. And by this consciousness of duality, we feel we hate to serve Krishna. ఈ ద్వంద్వ చైతన్యము కలిగినందుకు మనకు ఎటువంటి భావన కలుగుతుందంటే మనకి కృష్ణుడి సేవ పట్ల అసహ్యం కలుగుతుంది. By the spiritual world, everything is concentrating seva, sevya and sevaka. సేవ, సేవ్య అండ్ సేవక. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అంతా కూడా సేవ్య, సేవక, సేవతోటే ఆధారపడి ఉంది. If you don't accept that, you cannot stay in the spiritual world. అది మనం అంగీకరించకుంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండలేము. For that, Srila Prabhupada say, you created the material world. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, మీరే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు అని. One time,
I don't want to give name. One devotee asked Prabhupada, why Krishna created the material world where everybody is suffering? ఒకసారి ఒక భక్తుడు అడిగాడు ప్రభుపాద వారిని, ఎందుకు భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు ఇన్ని బాధలతోటి అని. So indirect this devotee indicate Krishna is the fault of Krishna. దానికి పరోక్షంగా భక్తుడు సూచిస్తున్నాడు ఏమిటంటే కృష్ణుడే నా బాధలన్నిటికీ కారణమని. So Srila Prabhupada immediately he get reaction, who created it? You created, he say. ప్రభుపాద You created the material world. వెంటనే స్పందించారు, ఎవరు సృష్టించారు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని? మీరే సృష్టించారు ఈ భౌతిక ప్రపంచం, నువ్వే సృష్టించారు. Devotee say, I create the material world. Prabhupada say, yes, you created. ఆ భక్తుడు అడిగాడు, నేనా ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించిందంటే, అవును నువ్వే సృష్టించింది ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని. And that is like that. Because Krishna because we are tatashta energy. We can serve Krishna, we can serve Maya. ఇదే వాస్తవము. కృష్ణుడికి తెలుసు మనం తటస్థ శక్తి కాబట్టి మనము మాయనైనా సేవించాలి లేదా కృష్ణునైనా సేవించాలి. So if you are in the spiritual world and you don't want to serve Krishna, where you will go? మీరు must go somewhere. Cannot stay there. Sachitananda cannot stay. మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు కానీ కృష్ణుడికి సేవ చేయాలనుకోవట్లేదు, మరి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు? గాలిలో ఉంటారా? And so they are manifested, Vishnu manifested the material world for those who want to satisfy his material sense. అందుకే విష్ణువు ఈ భౌతిక జగత్తుని వ్యక్తీకరించారు ఎవరైతే తన ఇంద్రియాలని సంతృప్తి పరచుకోవాలనుకుంటున్నారో వారి కోసం. To satisfy the whim of the Nityabada. ఈ నిత్యబద్ధుల యొక్క కోరికలని సంతృప్తి పరచడానికి Vishnu manifested the material world to satisfy the whim of the Nityabada. విష్ణువు ఈ భౌతిక జగత్తును వ్యక్తీకరించారు ఎందుకంటే ఈ బద్ధ జీవుల యొక్క కోరికలను తీర్చడానికి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. On Bhagavad Gita there is also 5:14, chapter 5. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము శ్లోకం సంఖ్య 14. 5:14. The embodied spirit, master of the city of his body, do not create activity, nor do he induce people to act, nor do he create the fruit of action. All this is enacted by the mood of material nature. తన దేహమనే పురమునకు అధిపతి అయిన జీవాత్మ కర్మలను సృష్టించదు, జనులను కర్మలు చేయమని ప్రేరేపింపదు, కర్మఫలములను సృష్టింపదు. ఇదంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతుండెను. And here in the Bhagavatam we read now. I remember last time when I was here we read this slok 3:27-19. 3:27-19. తృతీయ స్కందము 27వ అధ్యాయము శ్లోకం సంఖ్య 19. There the Bhagavati say, hence even though he is the passive performer of all activity, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and bind him? కనుక మనుజుడు కర్తృత్వ రహితముగా కర్మల నునరించువాడే అయినను ప్రకృతి అతనిపై పని చేయుచు బంధించునంత కాలము ఆత్మకు మోక్షమెట్లు కలుగును. And the purpose of Prabhupada say, although the living entity desire freedom from the contamination of matter, he is not
give release. భాష్యము. అనాత్మ సంకల్పము నుండి జీవుడు విడుదలను కోరినను అతనికి విడుదల కల్పింపబడదు. Actually, as soon as the living entity put himself under the control of the mood of material nature, his acts are influenced by the quality of material nature. And he become passive. నిజమునకు జీవుడు ప్రకృతి గుణములకు అధీనుడైనంతనే అతని కర్మలన్నీయును వాటి చేతనే ప్రభావితమగును. ఆ రీతి అతడు అకర్తయే అగుచున్నాడు. From the moment we follow in the material world, become passive. ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి పతనం చెందుతామో అప్పుడు మనము అకర్తగా అయిపోతాము. It is confirmed in Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Gunai. The living entity act according to the quality of mood of material nature. ఈ విషయమే భగవద్గీత యందు ప్రకృతే క్రియమానాని గుణైః అని ధృవపరపబడినది. He falsely thinks that he is acting, but unfortunately he is passive. అనగా జీవుడు ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి వర్తించునని భావము, తాను కర్మయందు నెలకొంటినని అతడు మిథ్యగా తలపోసినను నిజమునకు అతడు అకర్తయే. When we realize by the mercy of the Paramatma, when we realize this point, we really appreciate the supreme whim. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కృప ద్వారా మనము ఈ విషయమును సాక్షాత్కారం పొందుతామో అప్పుడు మనము భగవంతుడిని నిజంగా అభినందించగలుగుతాం. భగవంతుడి యొక్క కృపని we really appreciate the mercy of the Lord. అప్పుడు మనము నిజంగా భగవంతుడి యొక్క కృపని అభినందించగలుగుతాము. Otherwise we continue all the rest of life to see I do. లేకుంటే ఇంకా మిగిలిన జీవితం అంతా కూడా మనం ఇలాగానే భావిస్తాము, నేను అది చేస్తున్నాను, నేను ఇది చేస్తున్నాను అని. But there is between human with human, use the dialogue, conventional dialogue. కానీ సాధారణంగా మనము మనుషుల మధ్యలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన ఇంద్రియాలకు ఏ విధంగా అయితే అర్థమవుతుందో ఆ విధంగానే మనం మాట్లాడుతుంటాము. Conventional dialogue mean everybody agreed to speak according what our eyes see. అంటే దాని అర్థము మన కంటికి ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ స్థాయిలోనే మనం సహజంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాము. But the material eyes don't see what the soul do. కానీ ఈ భౌతికమైన కళ్ళకి ఆత్మ ఏం చేస్తుందో కనిపించదు. To understand what the soul do, we must to see with the eyes of the scripture. శాస్త్ర చక్షు. ఆత్మ ఏం చేస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే భౌతికమైన కళ్ళతో కాకుండా మన శాస్త్ర చక్షుతోని శాస్త్రం అనుగుణంగా మనం చూడాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So who is the doer? Who is the doer? Someone understood? Who is the doer? కాబట్టి కర్త ఎవరు? ఎవరికైనా అర్థమైందా? Who is the doer? The supreme whim and the 24 in combination with the interaction of the 24 element. కాబట్టి కర్త ఎవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు ఈ 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక, వీటి ద్వారా ఇదే కర్త. What I do here now? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? What I do here now? Gurukuli. What I do here now? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? I am soul. I do nothing.
I am a witness of this situation. నేను ఆత్మని, నేనేం చేయట్లేదు, నేను కేవలము ఈ పరిస్థితికి సాక్షిని మాత్రమే. The soul have perception. The soul is no one stone. The soul have perception. ఆత్మకి జీవం అనేది ఉంది, అది ఒక రాయిలాగా కాదు. And I am a witness of this situation. కాబట్టి నేను ఆత్మనే, నేను ఈ పరిస్థితికి సాక్షిని మాత్రమే. But I do nothing. అని నేనేమి చేయట్లేదు. Who act is the supreme whim in combination with these 24 elements here. కాబట్టి కర్త ఎవరంటే భగవంతుడి యొక్క కోరిక మరియు ఈ 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక, ఇదే కర్త. Some questions? ఏమైనా ప్రశ్న ఉందా? What you read? It's good to 25. Yeah. Yeah. So. Yeah, and that for that is performer. For that the soul is performer. Yeah. Yeah, for that is performer. Is passive performer, because if she is not in the body cannot do nothing. It's dead body. Passive because do nothing, and performer because the body act because she is there. We read just now, but the doer appear being caught. In the third line, we read just now, in the third line of the purport, there is the doer being caught. You see? The doer is being caught. Why? Because the doer is not doer. He's passive. He's passive performer. For that is the doer being caught. The doer do nothing. Just is. I give the example of the battery in the car. If the car have no battery, the car don't go anywhere. If the car have no battery, the car don't go anywhere. So here this is one yantra, okay? That is one machine, is one car, and there is the battery. If you take out the battery of the car cannot go anywhere. Similarly, if the soul is not there, the body marea cannot do that. So there appear the doer. Akart to who? The Bahuti say akart to who? Akart to who is passive performer. Akart to who? To understand this concept, passive performer, the first thing you must to accept it. Krishna says, the soul do nothing. I don't understand, but I accepted it. So if I accepted that, he will make understand if he won, when he won. But if I say yes, but
why that start to look for some, because during all life you think I do. And after someone show you where Bhagavad Gita says the soul do nothing, so you feel disturbed. You feel disturbed because all your life you think I do that, I do that. You feel disturbed. And so you start to look, why Krishna mistake? Why Krishna say the soul do nothing? You start to look here and there to say, Krishna, what Krishna says is not correct. So he never will give you the Vijnana. Never. So if you don't understand, you must to accept. Krishna say the soul do nothing. I don't understand, but I accepted that. And like that, one day, if he won, you will understand. Somebody do mistake. You do murder, I will do mistake. They say, I will do nothing. They will say, I will do nothing. Mistake. They will kill, steal. For that, in the Vedanta say, even if you do nothing, you are responsible of your situation. You will understand when he won, not when you won. You will understand when the Paramatma make you understand. If you don't, if you read in Bhagavad Gita, Krishna say the soul do nothing, and you really don't understand, you cannot take out the page because you don't understand. We cannot cut the page because you don't understand. Other question? ఇంకేం ప్రశ్నలు? Yeah. Pardon, doubt? Now, in that same point, that soul does nothing, maybe soul is negligibly small part. Very small. Almost the supreme will is acting, but negligibly small part does the soul. Can you translate what he say for people? భగవంతుడి యొక్క కృప, భగవంతుడి యొక్క కోరికనే చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంది, ఆత్మ యొక్క కోరిక చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంది అని చెప్పవచ్చా అని ప్రశ్న. Now can you tell me what you say? What he say? భగవంతుడి యొక్క కోరికనే ఎక్కువ ఉంది, ఆత్మ చాలా తక్కువ అని చెప్పవచ్చా? నెగ్లిజిబుల్ అన్నారు. Lord intervention is more, the soul is little. Can we say like that? More? We can say souls will little. Or supreme Lord will is there. No, nothing. Krishna said nothing. Why you put your mind? Krishna said nothing. This is the point. This is the point. He look for one reason to say Krishna mistake. ఇది ఈ విధంగా You must understand. Krishna says you do nothing. ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు. If you accept that, maybe one day you will understand, even when you get 80 years old. But if he won't, he will make understand. But you must to accept that. కృష్ణుడు చెప్పింది మనం అంగీకరించాలి. అప్పుడు అంగీకరించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి కృప ఉంటుందో, కృష్ణుడికి ఎప్పుడైతే మనకు విజ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటాం. So can I speculate little bit? This is not according with the Siddhanta. This is Apa Siddhanta.
to say, can I speculate little bit to say the opposite of Krishna say? కొంచెం ఏదైనా మనం మానసిక no కల్పన sense. చేయొచ్చా అనేది ఇది అపసిద్ధాంతం, Avaishnava. అవైష్ణవం. Yeah. Vaishnava accept what Krishna say. వైష్ణవుడు అంటే కృష్ణుడు ఏది చెప్తారో అది మనం అంగీకరించాలి. Yeah. ఓకే, మీరు చెప్పండి. Yeah. Tatashta energy. యథేచ్ఛసి తదా. Say all Lord will, why is giving freedom to soul? That means he give freedom. Why? He can do what he like. He can't do nothing. Soul cannot do nothing. He is giving Lord free will. His question. Yeah. Lord is saying your will. Only supreme will. Then why is giving He can do what he wants. You cannot say why Krishna give me independence. Why I am fragment of Krishna? Because he won. He want to enjoy. మనం ఇలాగా చెప్పలేము, కృష్ణుడు ఎందుకు మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు, లేకుంటే నేనెందుకు కృష్ణుడి అంశంగా తయారయ్యాను, ఇట్లా మనం చెప్పలేము. The Mahatattva is the shadow of the pure consciousness. మహాతత్వం అనేది శుద్ధ చైతన్యం యొక్క కారాగారము. The Mahatattva is the shadow of the pure. Everything is pure consciousness. Sachitananda. మహాతత్వం అనేది, ఇందాక తప్పు చెప్పాను, మహాతత్వం అనేది శుద్ధ చైతన్యం యొక్క ప్రతిబింబం లాంటిది మాత్రమే, షాడో. They are in one moment appear the Mahatattva. అకస్మాత్తుగా ఒకసారి మహత్తత్వం అనేది వ్యక్తీకరం అవుతుంది. The Mahatattva is the product of one dream. మహత్తత్వ అనేది ఒక స్వప్నం నుంచి ఉద్భవించింది. The Yoga Nidra of Mahavishnu. అది మహావిష్ణువు యొక్క యోగ నిద్ర నుంచి ఉద్భవించింది. And we are there in this dream. మనము ఆ స్వప్నంలో ఉన్నాము. Yeah, because we want to enjoy. ఎందుకంటే మనము భోగించాలనుకుంటున్నాం. And because Krishna gave freedom. కృష్ణుడు స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు మనకి, అందుకు Krishna gave freedom. We decide to stay here in the jail of Durga. అందుకనే మనము ఈ దుర్గా యొక్క కారాగారంలో ఉండడానికి నిర్ణయించుకున్నాము. So you can say why Krishna gave me freedom. మనం చెప్పవచ్చు కృష్ణుడు మనకెందుకు స్వాతంత్రం ఇచ్చాడని. He's unlimited. He can do what he wants. కృష్ణుడు అనంతుడు, ఆయనకి ఇష్టమున్నది ఆయన చేయొచ్చు. We are Tatashta energy eternally. మనము తటస్థ శక్తి, శాశ్వతంగా మనం తటస్థ శక్తి లాగానే ఉంటాము. By the mercy of the Lord. భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanande. హరి హరి బోల్.